All right, so we will start with Brihaspati. Om Gum Gurubhyo Namaha Gum Ganapate Namaha Sam Saraswati Namaha. So we'll start with Brihaspati. Brihaspati, na, you know what it is, right? Guru Vyarakrame in Tamil. I hope all of you are able to watch the USA video also occasionally, because there are some more information I may give there which I may forget here. So vice versa. So for Brihaspati, again, Adidevata is Brahma, Pratyadivata is Indra. என்னமா அது நான் போன தடவை சொன்னேனே, அதில் பை மிஸ்டேக் அது தப்பாக போட்டிருக்கு. ஐ சென்ட் அ கரெக்டட் வெர்ஷன் சூன். ஓம் பிருஹஸ்பதே பிருஹஸ்பதே அதேயதர்யோ அர்ஹாத் द्युमद् विभाति अर्हात् द्युमद् विभाति क्रतु मज्जनेषु करेक्ट मज्जनेषु क्रतु मज्जनेषु करेक्ट. இப்போ சேர்த்து சொல்றது அதே மாதிரி பாஸோட சொல்லுங்க, instead of rushing it. ஓம் பிருஹஸ்பதே அதியதர்யோ அர்ஹாத் द्युमद् विभाति क्रतु मज्जनेषु. என்னாச்சு, ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கா? ராதா, நீ மியூட் பண்ணி பாரு. ராதா, இப்போ போச்சா? So then it is coming from Radha. Radha, are you outside? Oh no, I am at home only, and I am in a room where there is no noise. Okay. I can reconnect if you want. I can reconnect. AC இல்ல ஃபேன் இருந்தாலும் அது மாதிரி வரும். No, nothing. Okay. I'll just reconnect. உங்களுக்கும் வருதா பத்மஜா? ஓகே. அப்போ தென் உஷாவோட இடத்துல தான் ப்ராப்ளம். இல்ல உன்னோட நீ கொஞ்சம் பணத்தை செலவழிச்சு இந்த ஏர்பாடு வாங்கு. அதுவும் வாங்கிட்டு ஓகே. anyway, yeah. So okay, so சேத்து இப்போ சேத்து சொல்லுங்க. பிருஹஸ்பதே அதியதர்யோ அர்ஹாத்
द्युमद् बिभाति क्रतुमज्जनेषु बृहस्पति अतियदर्यो द्युमद्विभाति. அண்ணா இன்னைக்கு உஷா ஃபுல்லா மூடலே இல்லை. I don't know, when the words go up and down, என்னோட focus இதாயிடுது. சரி, நோ ப்ராப்ளம். बृहस्पति ஒன்று பண்ணுங்க, தனித்தனியாக பண்ணுங்க. லெட் ராதா ஃபினிஷ், தென் ஒன் பை ஒன் யூ கேன் டூ இட். ராதா 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 கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஆரம்பி. அதுல நோட்டேஷன்ல தப்பு இருக்கு. அர்ஹாஹா தீர்க்க சொரித்தா இருக்குங்க ஹால. கரெக்ட். கரெக்ட். ஆமா, அது மாதிரி சிம்பிளா பாஸ் பண்ணி சொன்னாலும் தப்பு இல்லை. until you get the fluency. பத்மஜா உஷா. அப்போ உஷா பிரமாதமா சொன்னேன். You see the difference. The moment you control that anxiety or the tendency to rush, nice and smooth போறது. வேர்ட்ஸும் நல்லா வந்து ஸ்வரமும் கரெக்டாக வந்து மாத்திரம் வந்து எக்ஸப்ட் இந்த அர்ஹா அந்த தீர்க்க சொல்லிதான் கொஞ்சம் எழுத்துறேன். பட் தட்ஸ் ஓகே, தட் வில் கம் அவுட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ். யா உஷா. Brihaspati. நீ இப்ப கஞ்சத்தனம் பண்ணக்கூடாது. இல்ல we have a deal. கஞ்சத்தனம் பண்ணக்கூடாது. சரித்தாலையும் அனுதாத்தாத்திலையும் give a nice depth. Atiyadaryo atiya. இல்ல தீ இன்னும் கூட நல்லா டவுன். Atiyadaryo கரெக்ட். அர்ஹாத் द्युमद् विभाति क्रतु. சரிதா நல்லா அடிக்கணும். இப்ப இல்ல, க்ரத்து தான். க்ரத்து ம அனுததா மஜ்ஜனேஷு. கரெக்ட். இப்ப நீயாவே வித்வுட் மை இன்டர்வென்ஷன் நீ பண்ண அதே மாதிரி நல்லா அனுதாத்தா சரிதாலாம் கூட ஹை பஞ்ச் பண்ணி. Brihaspati Atiyadaryo Arhat Dyumad Vibhati. க்ரத்து தனியா பண்ணணும், இம்மு சேர்த்துக்க வேண்டாங்க. மஜ்ஜனேஷு. கரெக்ட். இந்த சரிதான் அனுதாத்தா நல்லா பஞ்சு கொடுக்கறத மறக்காத. அதர்வைஸ் இட் வில் பி சவுண்டிங் ஆல் ஃபிளாட், வெரி வெரி ஃபிளாட். யத் தேத யச் யத் தேத யச் யத் தேத யச். கரெக்ட். இன்னொரு தரம். கரெக்ட். ஜவசர்த்த. உஷா கீழே போச்சுன்னா அனுதாத்தா போயிடும். இப்படி தலை கீழே போச்சுன்னா அனுதாத்தா போயிடும். சவ வேண்டாம். ச இஸ் உதாத்தா. You look at me, I don't move my head, right? இது பாரு, ஸ்கிரிப்ட பார்க்காத என்ன பாரு. ஸோ ச ச ச உதாத்தா, ரைட்? சவசர்த்த.
மேலே பார்க்கக்கூடாது, ஸ்க்ரீனை பாரு. Okay, screen. ஏன் தெரியுமா? I'm not trying to be picky. What I'm saying is, if you build in those mannerisms, you will not be able to chant properly. Because you are not going to chant the way you are learning. In actual life situations, you will be chanting it properly with the full rig in one go, right? அப்போ இதெல்லாம் பண்ணி தலையெல்லாம் பண்ணினா, இப்போ சப்போஸ் ஒரு 8 மணி நேரம் வேதம் சாண்ட் பண்ணணும், அப்படி தலையாட்டினா அவ்வளோதான், ஸ்பைனுக்கு அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ the swara has to go up and down, not the body. Yeah, maybe if you want, you can move your hand, which is okay. That is not harmful as long as it doesn't distract you. Okay, that is accepted. But better not to move any body parts and put the full focus on chanting. So, Chavasarta, Prajata, Tadasmasu, Dravinandehi, yeah. ராதா, நீ மைக்கில் இருக்க, மைக் மியூட்டில் இருக்க. சித்ரம், ஓகே. ஸோ கரெக்டாக வந்ததானே? ஸோ அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கேட்கறதுக்கு. when you chant properly, திரவிணந்தேஹி சித்ரம், சேர்த்து சொல்கிறது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணியே பண்ணுவோம். யத் தேத யச் சவசர்த்த பிரஜாத ததஸ்மாசு திரவிணந்தேஹி சித்ரம். சவசர்த்த. நீங்கள் அதே குரூப் அதே மாதிரி பிடிச்சிக்கோங்க. Okay, hold on. What is happening is each one of you is now changing the grouping, or you're starting late. So that is where others are getting distracted. Also, for any reason, technical காரணத்தினால lag இருந்ததுனாக்கா, you don't get distracted. You stay focused. நீங்கள் வந்து இன்னொருத்தரை பார்க்காதவங்க. Otherwise, you'll get distracted. So you just start and you don't stop. For example, if somebody else is struggling with some word, let them struggle. You continue and finish the way you know. The person who struggled, I will make them chant again. So you don't have to worry about it. சரியா? ஸோ இப்போ டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு பண்ணுங்க. பாஸா யத் வேத யச் சவசர்த்த அப்படி. என்னாச்சு பத்மஜா? யத் தித யச். தி and ய is அனுதாத்தா. இச்சு சேர்த்துக்கணும் அதுல. கரெக்ட். சவசர்த்த பிரஜாத லியே. ஜா அனுதாத்தா லியே, தாதன அனுதாத்தா. பிரஜா பிரஜா ஜா 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 உதாத்தா பிரஜாத. சு அனுதாத்தா ததஸ்மாசு திரவிணந்தேஹி சித்ரம். He is short. Dehi short. Hrasvam. Dravinandehi. He இன்னும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். கரெக்ட். The he அவ்வளோதான் வரணும். Imagine one blink of an eye or one snap of a finger, அவ்வளோதான் டைம் கொடுக்கணும் அதுக்கு. The moment you say dehi, so it becomes தீர்க்கம். Right? இன்னைக்கு உஷா என்னாச்சு, ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறியா? I'm having so many deadlines to finish today. My mind is a little distracted today. No problem. I'll give you a pass today. It's okay. Okay.
எதையும் it's okay. சரி. But you play with the YouTube when you are free. You play with the YouTube and practice. I'll do that. Even next time நான் வேலை பண்ணிட்டு அதை போட்டு கேட்டு ஆமா. And I think all of us we are going to vote for a referendum for you to actually retire. நிஜமாவே உங்களுக்கு தெரியுமா ரிட்டையர்மெண்ட்னா என்னன்னு பத்மஜா? ஆமாம். இவ முதல்ல எப்படி வேலை பண்ணியிருந்தாலும் அதோட இன்னும் ஜாஸ்தி பிஸியா இருக்கா இப்போ போஸ்ட் ரிட்டையர்மெண்ட். எல்லாருக்கும் ரொம்ப பெரிய ஃபேர்வெல் பார்ட்டிலாம் வாங்கியாச்சு 2 தரம். ரிட்டையர்டு அப்படின்னு. இப்போ நாங்க வாட்ஸ்அப்ல எல்லாமும் நாங்க விஷ் எல்லாம் பண்ணியாச்சு. வெரி ஹாப்பி ரிட்டையர்ட் லைஃப். பார்த்தாக்க இப்படி இருக்கா அது பாருங்க. சரி, தட் வாஸ் அ ஜோக். இந்திர மருத்துவ ஏக பாஹே சோமம் யதா ஷார்யாதே अपि बस्सुतस्य ஒரே ஒரு சஜஷன் அகெயின் ஸ்பெஷலி பாலக்காடு பேக்ரவுண்ட் யூ ஸ்ட்ரகிள் a little bit in this. இந்த வரத்தே இது மாதிரி தான் வரணும். வரக்கூடாது. போத் தெலுங்கு அண்ட் பாலக்காடு தே ஹேவ் திஸ் ப்ராப்ளம். அப்படி வரும். Are you getting what I'm saying? ஒரு 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 அமுக்கி சப்பையா கொஞ்சம் இப்படி ஃப்ளாட் ஆகி எக்ஸ்டெண்ட் ஆன மாதிரி இருக்கு. வரும். இட் மே மெசஸ் த மாத்ரா அண்ட் ஆல்சோ த டிக்ஷன். ஸோ கிறிஸ்பா பண்ணுங்க. பி அப்படி பி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சேயிங் பி. ஆர் யூ கெட்டிங் வாட் ஐம் சேயிங்? பி பஸ் சுதஸ்ய correct. The extent to which the native script influences our chanting, you have no idea. And there are certain places where இப்போ குஜராத்தில வந்து ஷா கிடையாது. எத்தனை தான் நீங்கள் சொன்னாலும் அவளை சான்னு தான் சொல்லிட்டு இருப்பா. அதே மாதிரி ஐ லேர்ன்ட் இன் தெலுங்கு ஆல்சோ தெர் ஆர் சர்டன் இந்த பரமேஸ்வரான இஷ்யூ வராது அவளுக்கு. பரமேஸ்வரா தான் பண்ணுவாள். ஸோ ஹியூஜ் ஆர்குமெண்ட்ஸ். No, we don't have like that. I said, it's not about what is there in Tamil, Telugu or Kannada. It is about how the script is originally given to us. You have to just chant it that way. அப்புறம் தான் தமிழ்லயே சன்ஸ்கிரிட் ஷோ எடுத்தாச்சு. Yeah, but தமிழ் ஸ்கிரிப்ட்ல இப்போ ஷோ கிடையாது. இப்போ நம்மளா படிக்கிறச்ச we had the show na. ஆமாமா. இப்படி அந்த see ஷோனா எல்லாத்துக்கும். இல்ல I won't go into the details of scripting history. Scripting is evolving for thousands of years, right? Vedam is not dependent on script. That is why it was oral tradition. Oral தான் சொல்லி தருவா. So you have to hear the sound and chant. எப்போ இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஆரம்பிச்சதோ நிறைய சொதப்பல், எக்கச்சக்க மிஸ்டேக்ஸ், தப்பு எல்லாம், நிறைய வெர்ஷன்ஸ் எல்லாம். பிகாஸ் பீப்புள் டோன்ட் நோ ஹவு டு யூஸ் த ஸ்கிரிப்ட் ஆர் சாஃப்ட்வேர் இஷ்யூஸ் அதுக்கு மேலே. ஸோ வி ஹேவ் டு அவாய்ட் ஆல் தட் ஸ்டஃப் அண்ட் ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் தி சவுண்ட். ஸோ நோ இந்திரவருத்வ இஹ பாஹி சோமம் யதா ஷார்யாதே अपि बस्सुतस्य ரெண்டு தப்பாச்சு. சோமம் யதா போடும். மம் அனுதாத்தா, தா ஸ்வரிதா. கரெக்ட். தட் இஸ் த கரெக்ட் வே. அதுக்கப்புறம் அப்பி பஸ் சுதஸ்ய, சு அனுதாத்தா, அப்பி பஸ் சுதஸ்ய. கரெக்ட். ஸோ அந்த மாதிரி அது கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்க. தப பிரணீதி தவ சூர சர்மன்
na vivasanti kavayassu yajñāha. Wonderful. Correct. Now இப்ப சேர்த்து சொல்றது தவ பிரணீதி தவ சூரசர்மன் ந விவாசந்தி கவயஸ்ஸு யஜ்ஞாஹ. அகைன் பத்மஜா உங்களோட நாவி வாசந்தி போயிடுது. நாவி வாசந்தி உங்களோட தப்பாயிடுது. நீங்க கொஞ்சம் மாத்திரா வந்து எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றது. நாவி வாசந்தி அப்படி பண்றது. V is one matra. You are clear about the matra concept, right? A one matra, A ரெண்டு. அப்போ Vங்கிறது வந்து V V E மாதிரி V V இல்லையா? அதே மாதிரி தி அண்ட் வி ரெண்டும் ஒரு மாத்திரை தான். நாபி வாசந்தி வா ரெண்டு மாத்திரை. ஆ நாபி வாசந்தி. கரெக்ட். ஸோ அது ஜாக்கிரதையாக சொல்லுங்க. இப்போ அடுத்த ரிக் இருக்கு இல்லையா? பிரம்மஜானம் பிரதமம் புரஸ்தாத் திசைவ தத்சுருஜோ வேத ஆவஹ சபுத்னியா உபமா அஸ்ய விஷ்டா சதஸ்யோ நிமசதஸ்ய விவஹ. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எங்கேயாவது? இல்லையே. நாங்கள் நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு இருந்தோம், சாப்பாடு பண்ணிட்டு இருந்தோம். The chances are less that you would have heard, unlike men who would be focusing on the puja, etc. So next time, regardless of where you are, pay attention to some of these mantras that Vadya chant. That is where you will enjoy learning from me, right? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லைன், பிரம்ம சுக்தத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லைன். இது புரியுது இல்லையா? இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா மேலே பாருங்க, அதிதேவதா யாரு? பிரம்மா. So the last line is dedicated to Brahma. Correct? Also, the significance of this rik is கும்ப ஆவாகனம், கும்பஸ்தாபனம் பண்ணுறதே, கடஸ்தாபனம் பண்ணுறதே, ஏதாவது எந்த பூஜையில் பண்ண ஆரம்பித்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் லைன் இதுதான். பிரம்மஜானம் பிரதமம் புரஸ்தாதி அப்படி பண்ண ஆரம்பிக்கும். புண்ணியாவாஜனம் பண்ணுறதுக்காக கலசத்தை கும்பத்தை செட்டப் பண்ணி பண்ணுவா இல்லையா? ஸோ சுக்லாம்பிரதனம் பிரம்மாவுக்கு போட்டுட்டு தான் பண்ணுவா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லைன் யூ வில் சி ஃப்ரம். ஏன் தப்பா ஆன்சர் கொடுத்தா ஒன்றும் இல்லை தப்பா ஆன்சர் கொடுத்தா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இங்கே ஒரு பெனல்ட்டியும் கிடையாது. we are all learning. Everybody is learning, right? Yesterday, after so many years, I got corrected. ஆற்றுல சாதம் பண்ணும்போது பை மிஸ்டேக் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, தர்ப எல்லாம் கூர்ச்சம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு தர்ப்பணம் பண்ணுறதுக்கு பண்ணிட்டு அப்படியே வச்சுட்டேன் அவசரமா. அதுக்கப்புறம் சாதத்துக்கு வாத்தியார் வந்தார். வாத்தியார் உட்காந்துருக்கிறதே பார்த்தாக்கா அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கார் அந்த இடத்துல. அப்படின்னா என்னாச்சு, அவருக்கு கழுத்து சுழுக்க போகிறதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் அவருக்கு தாங்க முடியல, வித்யாவை கூப்பிட்டு அந்த தர்பையை வந்து திருப்பி இப்படி போடுங்க அப்படின்னு. The tip of the darba was facing south. அவர் சொன்னார், அது வந்து ஒரே ஒரு டயத்துக்கு தான் பண்ணுவா, அதனால அது போடாத. மேக் ஷுர் தட் எனி அதர் டைரக்ஷன் இஸ் ஓகே, பட் த டிப் ஷுட் நாட் ஃபேஸ் சவுத். ஸோ there are so many things to learn. So we cannot feel bad that we don't know. It's just that you keep learning. So again, you'll see the same thing in Mahanyasam also, before the Ekadasa Rudrabhisheka. Yenna, other than the Punyavachana Kumbham, there are 11 other kalashams for 11 forms of Rudra. அங்கேயும் அந்த பிரம்மஜானம் சொல்லி தான் இன்வோக் பண்ணிட்டு தான் ஆரம்பிப்பான். ஓகே, ஸோ பிரம்மஜானம் யஜ்ஞானம் வரக்கூடாது. பிரம்மஜானம் ஜ டோன்ட் சே யஜ்ஞானம். தட்ஸ் வாட் ஐம் சேயிங். ஜ ஸ்கிரிப்ட் பாருங்க. ஜக்ஞானம்.
ஸ்கிரிப்ட்ல என்ன போட்டிருக்கு? Jagyanam, sorry, sir. Yeah. ஞாதனை போட்டிருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி Brahma பிரம்மஜக்ஞா. ஓகே. ஆ. பிரம்மஜக்ஞானம். பிரம்ம யஜ்யம் நாங்க பண்றது வேற. அது சந்தியாவதனத்துக்கு அப்புறம் பிரம்ம யஜ்யம் பண்றது அது வேற. அது யஜ்யம். ரைட்? ஓகே. பிரதமம் இல்ல த அனுதாதா. நோ. பிரஸ்வரிதா த அனுதாதா. பிரதமம் புரஸ்தாத் பூ அனுதாதா. புரஸ்தாத். No. You're starting puras. Pu. Purastad. That's a correct swaram. We see matas. Surucho. Vena avaha. Again, உங்களோட இன்னும் கொஞ்சம் மாத்திரா இழுக்கிறது. I'll mock you so that you understand the difference. நான் இந்த டெம்போல நான் சாண்ட் பண்றேன் இப்போ. வேன வேன டக்குன்னு போறதா இல்லையா? வே 2 அதனால தான் வே இழுக்கிறோம். நான் 1. வேன ஆவஹ. This is how I am chanting. The way you are chanting is வேன ஆவஹ. Are you able to see the difference? Or hear the difference or not see? So crisp பண்ணு. வேன ஆவஹ. கரெக்ட். அவ்வளோதான். ஹெசிடேட் பண்ணாதுங்கோ. தப்பாச்சுன்னா கரெக்ட் பண்ணிப்போம். ஜஸ்ட் அதுக்காக மெதுவாக பண்ணினாக்கா அது சரியா வராது. ரைட்? வேன ஆவஹ. கரெக்ட். நோ இப்போ சேத்து எல்லாம். பிரம்மஜக்ஞானம் பிரதமம் புரஸ்தாத் விசீமதஸ் சுருச்சோ வேன ஆவஹ. ஒவ்வொருத்தரா சொல்லுங்க. பெஸ்ட் இது. ராதா ஆரம்பிக்கணும். ஞானுததா. பிரதமம். கரெக்ட். விசீமதஸ். மா அனுதாத போனோம். விசீமதஸ். விசீமதஸ். கரெக்ட். அதுவும் தப்பு. சு உதாத்தல. சு அனுதாத்தா. சுருச்சோ. கரெக்ட். வேன. கரெக்ட். ஒரு தடவை இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணு. ஸ்டார்டிங்ல இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணு. பிரம்மஜக்ஞானம் பிரதமம் புரஸ்தாத் விசீமதஸ் சுருச்சோ வேன ஆவஹ. Wonderful. கஷ்டமா தான் இருக்கு. இல்ல, it's okay. See, everything doesn't have to be easy. It's okay. இல்ல ஆக்சுவலி அங்கங்க நம்ம இது போட்டு need to put one bar so that we know how to Padavedam. It's a double-edged sword. I will try to do that. It is a double-edged sword. நிறைய பண்ணிட்டோம்னாக்கா என்ன ஆகுறதுன்னா மக்கள் அதை நிறுத்தி பண்றா chanting. That is what we learnt in Devi Mahatmyam and all. Devi Mahatmyam 700 shlokas, she knows. Originally the script was one full line the way it is supposed to be chanted. Then people started slicing it.
அது ஒரேடியாக ஸ்லைஸ் ஆகி அப்புறம் மக்கள் சேன் பண்ணுறதுல ஸ்ட்ரகிள் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எனிவே, ஐ வில் ட்ரை டு டூ சம் ஆஃப் த ஸ்கிரிப்டிங். த பெஸ்ட் இஸ் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு மார்க் த ஸ்லைட் ஒரு காமா மாதிரியோ ஒரு ஸ்லாஷ் மாதிரியோ நீங்கள் போட்டுக்கிறது பெட்டர். இஃப் இட் இஸ் நாட் டிஸ்ட்ராக்டிங் ஃபார் யூ. At least for the learning phase. After that, you throw the paper out and you start chanting full. That's the best way to do it, right? Yeah. Padmaja, go next. Tha anudata. Prathamam. Purastad. Ta anudata. Purastad. Purastad. Iti mata gurucho penavaha. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ணிட்டேன்னா கேட்கறதுக்கு அழகா இருக்கும். கரெக்டா வந்தது இப்போ. எக்ஸப்ட் ஃபார் 1 or 2 words where you struggle, you are getting that concept of ஸ்வரம். இப்போ நீங்க என்ன பண்ணீங்க, உங்களுக்கு பயம் நிறைய இருக்கு. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சொல்லிட்டேன்னா தப்பாயிடுமோ அப்படின்னு. That பயம் is okay, but it should not be to the point of dragging it. Huh? All of us have some hesitation. Correct. That's okay. What I'm saying is, see, today I plan to finish off up to Ketu because I thought you're all going to chat fast. We are stuck in the first one. It doesn't matter. See, we are not going for any certification or some ஏதோ பெரிய ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம், கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணியிருக்கோம், முடிச்சதான் ஆகணும் இல்லை, ரைட்? We'll learn this until you get it perfectா. ப்ராப்ளமே இல்லை. ஸோ ப்ரெஷர் தானாக போட்டுக்காதவங்க. தட்ஸ் ஆல் ஐ வுட் சே. பிகாஸ் ப்ரெஷர் போட்டால் தப்பு நிச்சயமாக வரும். தப்பாச்சு ஸ்லிப் ஆஃப் த டங் ஆகும். சம்டைம்ஸ் ஃபோக்கஸ் போயிடும். லைக் ஷீ said, right? I could sense from the first word get go that she is not in the class. சொன்னா அவளுக்கு ஒர்க் ப்ரெஷர் இருக்கு. We can't help it, right? இது by the way, if it consoles all of you, even proper வேதம் கத்துன்றவளே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாது. If that gives you any consolation. How did you learn? எனக்கு தான் அது சொன்னேன், நட்ராஜ் பென்சில் அந்த ஏஜில் ரொம்ப ஈஸி. அப்போ இவ்வளோ எல்லாம் பிரித்து கொடுக்க மாட்டா. ஓரளவுக்கு ஓரலாக தான் பண்ணிட்டு போனோம். அவர் தானே வைடியன் ஐயர் தானே குரு, ராகவேந்திர மடத்துக்கு எழுத்தாப்புல. அப்போ எங்களுக்கு ரா தானே அந்த ஏஜ்ல. we were very raw at that age. சொல்றத அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணுவோம். இப்பவே கிட்ஸ் கிளாஸ் பார்த்தோம்னா அச்சித்ரம் என்ன எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக கற்றுக்கிற தெரியுமா. ஃபீலிங் வெரி வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் தம். லைக் உதக சாந்தி தாண்டி அச்சித்ரம் போயாச்சு. தேர் ஃபினிஷிங் ஆஃப் 5 அனுவாக்கா இன் 1 day, 1 shot. விச் இஸ் வெரி இம்ப்ரெசிவ் ஃபார். அதுவும் நம்ம உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தேவநாகரி ஸ்கிரிப்ட் அட்வான்டேஜ் இருக்குது. யூ கேன் ரீட். தே ஆர் பியூர்லி ரீடிங் ஸ்டஃப் ஃப்ரம் இங்கிலீஷ் ஸ்கிரிப்ட். அதுலேயும் அந்த அக்ஷர சுத்தியெல்லாம் கொண்டு வர்றது பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கா. ஸோ எனிவே, ஸோ சபுத்னியா உபமா அஸ்ய விஷ்டா சதஷ்ச யோ நிமசதஷ்ச விவஹ. இப்ப சேர்த்து சொல்றது சபுத்னியா உபமா அஸ்ய விஷ்டா சதஷ்ச யோ நிமசதஷ்ச விவஹ. ஒன்று பண்ணுவோம் தனித்தனியா. அகெயின் வில் ஸ்டார்ட் வித் ராதா and then one by one we'll do it. Yeah. ராதா நீ சேன் பண்ணு.
बुद्धनिया ध ध सबुद्धनिया सबुद्धनिया उपमा अस्या ய வந்து ஸ்வரிதா இது உதாத்தா அஸ்ய கீழே அனுதாத்தா போகக்கூடாது. अस्या ஆ विश्वासतश्च கரெக்ட். युक्तिं யோ நேம यो निमसतश्च கரெக்ட். वित्तः வண்டர்ஃபுல். பத்மஜா सबुद्धिया उपमा उपमा अस्य उपमा अस्य उपमा अस्य विष्टास्ततश्च विष्टासतश्च विष्टास्ततश्च यो योनिमसतश्च निम ला 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 योनिमसतश्च यो निम सतश्च योनिमसतश्च विवह. So I don't know what else I can give as a tip. You have to visualize, you do, if the more and more you try to read the script, you're not going to succeed. You're making it even more complicated than what it is because you're reading the script. பண்ணாதுக்கும் script இப்படி பார்க்குறேன் இல்லையா? அப்போ latest I've taught this in one of the class. I don't know, I keep forgetting now, so many classes. Reading technique வந்து, let us say if you take the Vishta Sadasha, at the first glance you are seeing 3 underlined, correct? So you grab the swaras right there. வி மனசுக்குள்ளேயே இந்த அண்டர்லைன் பண்ணுறதையே வி கீழே வந்துடணும், ச கீழே வந்துடணும், ச கீழே வந்துடணும். ஸோ வே ச ச இது மைண்டில் டக்குன்னு இம்ப்ரிண்ட் ஆகிடணும். யூ காட் இட்? ஸோ வெஷ்டா சதஷ்ச. ஸோ இந்த வி வந்தாச்சுனாலே மைண்டில் யூ கேனாட் சேண்ட் வே பண்ண முடியாது. ஸோ தட் விஷுவலைசேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் சாண்டிங். சேம் திங், நம்ம சேண்ட் பண்ணுறதே 2-3 தடவை ரிப்பீட் பண்ணுறோம். இண்டிவிஜுவல் வேர்ட்ஸ் வி ஆர் ரிப்பீட்டிங் 2 times. அதுக்கப்புறம் தான் ஃபுல்லாக போகிறோம். ஸோ அந்த சவுண்டு ஞாபகம் இருக்கணும். வேஷ்டா சதஷ்ச. அதுக்கப்புறம் யோ நேம ல ல ல. அந்த 7லாம் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? யோ நேம. அதை விஷுவலைஸ் பண்ணும். யூல் சி இட் இஸ் வெரி ஈஸி தென் டு சேண்ட். யோ நேம. அதுக்கப்புறம் சதஷ்ச வந்து இட்ஸ் லைக் அ ஜெட் ஒரு ஜி இன் யூஎஸ், இப்படி இப்படி படுக்க போட்ட மாதிரி. சதஷ்ச ல ல ல. கரெக்டா? ச போகணும், சத போகக்கூடாது. So when you're visualizing sa up, your system cannot deliver sa ta போகக்கூடாது. மைண்டில் சா மேலே இருக்கு. நோ, ஃபர்ஸ்ட் விஷுவலைஸ். சா மேலே இருக்குன்னு விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. சேண்ட் பண்ண வேண்டாம். டோன்ட் சேண்ட், ஜஸ்ட் விஷுவலைஸ். மேலே ச தஷ் ச கீழே. கரெக்டா? Now with the visualization of sa up, how will you deliver sa? Sa sa சதஷ்ய ச இல்ல இல்ல, சத்த தப்பு. ச ஒண்ணுதான் மேல. ச தஷ்ச த தஷ்ச தஷ்ச ச தஷ்ச. சதஷ்ச No, you're not listening to what I'm saying. Don't try to keep on saying sata sata sata. That is where you're making a mistake. இல்ல சத சத. No, your mindல உட்காண்டாச்சு சத சதன்னு. I'm trying to split it. So you just say sa tashcha. தப்பே வராது. இல்ல சி கீழே கை போக வேண்டாம். ச தஷ்ச. அவ்வளவுதான். இல்ல பாரு, இப்போ டச் ஃபோக்கஸ் பண்றதே சா போயிடுது. No, you go do justice to sa and then come to ta.
Correct? Sa, tascha. அவ்வளோதான். No, don't rush. Sa, tascha. Tash, 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 cha, sa, sa, tash, cha. இப்போ ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு பார்த்தாலும் சவும் தாவும் அது மாதிரி ஸ்ப்ளிட் ஆகும். The moment you combine சத சதன்னு அது கொலோக்கியலாக சொல்றது வந்து you are messing up the ஸ்வரம். Split it. Sa, tash, cha. Correct. யோ நீம இல்ல நீ மேல இல்லையே யோ நேம ல ல ல ம். யோ உதாத்தா யோவே கீழே அனுதாத்தா எடுத்துக்கூடாது. கரெக்ட், தட் இஸ் த கரெக்ட் ஸ்வரம். Are you able to visualize a T? Are you able to visualize a T? யோ நேம ம திருப்பி மேல வரணும். யோ ம ஒரே லெவல்ல இருக்கு. யோ நேம ச தஷ் ச. இப்போ உங்களுக்கே புரிஞ்சது இருக்கும். You yourself figured out that you made a mistake. That is the benefit of visualization. This is a slip of tongue. That is okay. But first visualization கத்துக்கணும். And கொலோக்கியலா சேன் பண்றது சதா சதான்னு சொல்லி அந்த கொலோக்கியல் அதுலதையும் விடணும். ச தஷ் ச. Give each akshara justice. Look at each akshara separately, not colloquially. இப்போ விஷ்ணுன்னு சொல்லிட்டு விஷ்ணுவை நான் சேர்த்து தான் சொல்லுவேன்னு சொல்ல முடியாது. வி ஸ்வரிதா நூ இஸ் அனுதாத்தா யூ ஹேவ் டு டூ விஷ்ணு. In some places it will be both udata, Vishnu. The same word can have different swaras, correct? So each akshara நீங்க பாருங்க. So colloquial habits you'll have to just unlearn it. That is the best way to do it. So I know it was tough. This could be tough. It was never meant to be very easy cakewalk. But tips கொடுக்கறத நீங்க அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க. And again I would say, don't get distracted by the peer. You are here to focus on your chanting and your learning. அதனால வேற யாராவது தப்பு பண்ணினா இல்லை ஏதாவது டிஸ்ட்ராக்ட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாதவங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் த லேர்னிங், த ஃபோக்கஸ். பிகாஸ் இப்போ நாங்களாம் குரூப்லலாம் உட்காடுறோம். சம்டைம்ஸ் வி சிட் இன் அ குரூப் ஆஃப் 11 people, ஏகாதசி ருத்ராபிஷேகம், ரைட்? There are people who are screaming. And sometimes when you are a senior chanter அப்படின்னாக்கா இப்போ பொறுப்புகள்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதுவும் இந்த ஊரில் வந்து இனிஷியலாக ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருந்தோம் நாங்கள். ஏன்னா ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் கமிங் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட். And so each one was chanting in his own style. எங்கேருந்து கற்றுன்னு வந்தால் தெரியாது. சீடியிலேருந்து கற்றுனாலா, வாத்தியார் வழியாக கற்றுனாலா தெரியாது. And you are not supposed to scream. You cannot chant like Brihaspati Atiyadargyo அப்படியெல்லாம் கத்த முடியாது. தாறுமாறுமா இல்லை. You are not allowed to. It's not like preference. You are not allowed to. அதெல்லாம் தெரியாதுக்கு கத்துவா. அவள் ஒருத்தர் கத்தினா மிச்ச 10 பேர் எல்லாருக்கும் இப்படி. அண்ட் ரொம்ப இஷ்யூ. யூ கேன் டெல் தட் பர்சன் கத்தாதே அப்படின்னு. ரொம்ப ஈகோ எல்லாம் ஹர்ட் ஆகிடும். அப்புறம் வரமாட்டேன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஷார்ட்டேஜ் ஆகிடும் மனுஷாளுக்கு இங்கே இந்த ஊரில். உங்களுக்கு அது ப்ராப்ளம்லாம் கிடையாது. அப்போ எனக்கு அடிஷ்னல் பொறுப்பு. நீ பக்கத்தில் உட்காந்துக்கோ, அவனோட பக்கத்தில். நீ அவனை கண்ட்ரோல் பண்ணு. ஸோ நானும் சேண்ட் பண்ணணும், லீடும் பண்ணணும், அவனை கண்ட்ரோலும் பண்ணணும். இதுதான். ஸோ பெஸ்ட் இஸ் டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்படியே பார்ட்டிஷன் பண்ணிட்டு சேண்ட் பண்ணணும். So we went through all that cycle of correcting other people, etc. Finally, I said, no more business of correcting, the kattaradu, idella onnume illa. I said, I will chant. All of you align. நான் ஆரம்பிச்சேன்னா அப்புறம் பக்கத்தில் ஒரு ஹார்ன் அடிச்சா கூட தெரியாது. ஐ வில் செட் த ஸ்ருதி அண்ட் ஐ வில் சேண்ட். அப்புறம் மக்கள் தானா அலைன்மெண்ட் போவோம். அது மாதிரி இன்னும் 4-5 பேர் நல்லா ப்ராப்பராக கற்றுண்டுவா இருக்கா. ஸோ ஆல் ஆஃப் அஸ் வி டிசைடட் யூ சிட் இன் த ஃப்ரண்ட் ரோ ஆர் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி யூ சிட் அண்ட் we will lead அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது கண்ட்ரோலில் வந்து.
Sometimes people take time to learn. But இதில் வேதம் கற்றுக்கிறதுல வந்து it's very very important to learn from somebody orally like this, because there are so many nuances that you will not be able to do if you do YouTube learning or CD learning. You'll just not get it. இதுவே இப்போ வந்து the way I am teaching also is not the ideal way, to be very honest with you, because you cannot just chop the words phonetically. But I'm making a choice in trying to do the grammatically correct way of teaching versus phonetically what is easy for you at this age. Whereas இப்போ பாடசாலையிலலாம் போனாக்கா அவள் வந்து பதபேதம் பண்ணி தான் சொல்லி தருவாள். பிகாஸ் ஃபார் தெம் சான்ஸ்கிரிட் இஸ் செகண்ட் நேச்சர். பதபேதம் பண்ணி சொல்லி கொடுத்துட்டு சேர்க்கறதே எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக அவள் சேர்த்துருவாள். We started Soundarya like that. It became very very painful. Soundarya is even more difficult. So ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருந்தது. That is where we decided to do phonetic break. So it is yielding better results. So அதனால நீங்கள் வந்து focus on your chanting, focus on just listening to what is being told. மிச்சது எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க. And இந்த inhibitions நமக்கு தப்பாருது, அவளுக்கு சீக்கிரம் வருது. Each one may have a different background. See, Radha must have learned so many things also, right? Or she must have a music background. Very many advantages may be there. So அதை கம்பேரே பண்ண வேண்டாம். She was also struggling today. Not that I'm happy that she was struggling, but she said it is tough. So சிலது உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும். அதனால் நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்படாதுங்க. Because we are not in a rush. We want to learn it properly and chant it. Because I told you the benefit of Navagraha Suktam. It is a very important Suktam. It's not like just another Suktam. இது நக்ஷத்திர சூக்தம்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் யூல் என்ஜாய் இட். when you இப்போ நீ சொன்ன இல்லையா உஷா, எனக்கு ஞாபகம் வந்தது புண்ணியாவச்சனம் போது பண்ணுவா அப்படின்னு. ஸோ ஒன்ஸ் யூ லேர்ன் அண்ட் யூ சே ஹே ஐ நோ திஸ், யூ வில் என்ஜாய் தட் ஹோல் பூஜா ஈவன் பெட்டர். அண்ட் டைம் கிடச்சதுன்னா சொல்கிறேன் என்னத்தினால அந்த கலசம்லாம் அப்படி பண்ணுறா, அது எப்படி எனர்ஜைஸ் பண்ணுறா, ஏன் அதனால சுத்தி பண்ணுறது, ரைட்? Did I share that, answer the question about Darbhagras? You asked a question, right? You said that it removes the negativity. Oh, I think I've given the more detailed explanation in the evening class of USA class. So in your language, I'll explain you. இதனோட ஸ்டடி பண்ணியிருக்கா இந்தியாவில், not in the US. In India itself, they have done a study, analytical study. Lemongrass, Indagrass, and the whatever all types of grasses were taken. And during eclipse, they put different grasses in different food particles and studied the microbial growth. ஓகே, ஸோ என்ன ஆகுதுனாக்கா இப்போது தயிர் சாதம் இருக்குது, பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஏற்கனவே தயிர் வந்து இட்ஸ் அ பாக்டீரியல் க்ரோத், கரெக்ட்? ஸோ அது எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆக ஆக தானே புளிக்கிறது. பிகாஸ் இட் கெட்ஸ் ஃபெர்மெண்டட். தி மோர் த பாக்டீரியா, தி மோர் ஃபெர்மெண்டேஷன் இஸ். ஸோ இதில் வந்து தே ஹவ் ஸ்டடிட் தி தர்பாகிராஸ் அண்டர் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அண்ட் தே ஹவ் ஃபவுண்ட் தட் தேர் ஆர் hierarchical nanomolecules in a very hierarchical fashion. Hierarchical fashion naka, if you remember your photosynthesis class in school, the leaf ஓட இது செக்ஷனை காமிக்கிற பாருங்க, சின்ன சின்ன செல்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ மோர் தி பவுண்டரிஸ், demarcated boundaries and hierarchies, the more surface area for all the bacteria to get attached to it. புரியுது இல்லையா? ஸோ eclipse டயத்தில் வந்து blue and ultraviolet rays, these are the two rays which inhibits the microorganism growth. Both the rays are coming from the sun. Eclipse டயத்தில் அந்த ரெண்டு rays, those two rays are blocked. So the microorganisms are having a field day. Oh, thank you so much. Nobody can stop us. அதனால தான் அந்த தர்பா போடுறான். So to counter that, once the darbha grass is put in the food, all the bacteria are attracted to the darbha, protecting the food. This is a very scientific evaluation. Okay. What about lunar eclipse? Does the moon get masked? Appo UV rays over. I can understand at least the sun. Let me do one thing. I'll pull up a diagram. I'll pull up on the screen next time. I'll explain to you the positions and what happens. Okay. நீங்கள் வந்து ஐ வுட் சஜஸ்ட் நீங்கள் போன கிளாஸ் யூஎஸ்ஏவோட பாருங்க.
But YouTube would not have recorded what I shared with them on the class. I showed them actually. இப்போ ராகு கேத்துனாக்க ராகு கேத்தோட பொசிஷன் என்னன்னு சொன்னாக்க உங்களுக்கு சொல்ல தெரியுமா? You cannot. You were telling the diagram to cylinder there, but you were not Yes, seeing you the- are not seeing the diagram, so you're not able to. So I will try to finish the script. I have decided to attach the diagram into the script, so it'll be very clear for you. So அது வந்து எல்லாமே 3D space geometry, like mind boggling knowledge. And obviously somebody has not gone to the space or cosmos and documented everything. இது வந்து பகவான் கொடுத்தது நமக்கு. So anyway, it's going to end in 1 minute. I'll stop here. I'll continue. I'll see how I can share that information with you. Okay. Yeah. Okay. Bye. Take care. Have a good day. Same to you.